All of you to please remain seated and take your seats. Let's start. Good morning. Kindly occupy your seats. Let's begin the program. Thank you. She is a woman who is so strong that she is gentle, so intelligent that she is humble, so fierce that she is compassionate, so passionate that she is rational, and so disciplined that she is so free. She believes not in following where the path may lead, instead, creating a path for others to follow. A true trailblazer, a vibrant persona, a spectacular leader, a versatile educator, a genuine human being, a true enigma. Today, we are gathered here to witness magic. The magic called Nalini Chandran, Nalini Miss, Nalini Velyama. Call her by any name, but she remains just this, magic. I am both humble and honored to welcome each one of you to today's program, the book launch of Defying Destiny, a life sketch of Nalini Chandran, written by two wonderful writers, Deepthi Menon and Kalpana Ramesh, published by Logos Books. We begin today's program with a prayer dance, a Dhyana Slokam. Anglikam
Thank you for that perfectly choreographed and beautiful dance rendition to invoke the blessings of the Almighty. I now cordially invite the Principal of Harishri Vidyanidhi, Mrs. Preeta Venugopal, to deliver the welcome speech. Yes, please. Good morning, everybody. Life is not measured by the number of breaths taken, but the moments that take your breath away. This is a quote by Maya Angelou. Defying Destiny is a memoir of many such breathtaking moments in the life of Mrs. Nalini Chandran, the founder of not only Harishri, but also 2 other reputed schools in Thrissur. This is on the records. Off the record, this amazing lady has shaped umpteen lives, corrected n number of recalcitrant students, diplomatically handled superior officials who later went on to become some of her best friends, and left a bit of her charm in thousands of lives that she has influenced. I feel immensely proud of having been given the opportunity of welcoming this august gathering, every single person present here being special to Nalini Miss in one way or the other. May I first welcome the guest of honor of the day, Sri Chitran Nambudiripat sir. He needs no special introduction. He's a writer, educationist, and leading social activist of Thrissur, known to everyone. Born in Mukutala in Malappuram, I would say it's a privilege to Thrissur that he has decided to settle here. He has authored 2 books, Punya Himalayam and Smaranangalde Pumukham. At 98, he trekked in the Himalayas for the 29th time. On behalf of the authors, Nalini Miss and Harishri, I welcome you, sir. Next, I extend a warm-hearted welcome to the other dignitaries who have graced this occasion. Mr. P. Balachandran, the MLA of Thrissur constituency since 2021. Mr. V.S. Sunil Kumar, former Minister for Agriculture, Kerala. Mr. Therambil Ramakrishnan, former MLA. Mr. Chandramohan, Major General Ravindranath, Mr. Vijay Kumar IRS, and other distinguished guests. May we have a round of applause for them? We are honored to have you all with us. A very warm welcome to the members of the Executive Committee of the Harishri Vidyanidhi Trust, the members of the Thalam Cultural Trust, and the members of the Association of Parents and Teachers of Harishri. It gives us immense pleasure to have you all over on this joyous occasion. Nalini Miss's strength and pride has been her family throughout. I've seen her face light up every time she speaks about her family. I extend a warm-hearted welcome to Nalini Miss and all the members of her immediate and extended family. Her heart and soul are the children she taught. We are extremely glad to have the members of the alumni present here. Hearty welcome to you all. May I now welcome the publisher of Defying Destiny, Mr. Ajit, Logos Books, and the authors, Mrs. Deepthi Menon and Mrs. Kalpana Ramesh. I also take this opportunity to welcome the former principals, teachers and staff, as well as the present teaching and non-teaching staff of Harishri. It's not possible to take the name of each and every person, but everybody present in the hall has had a special role to play in Nalini Miss's life, and obviously that's the reason why we are all here. You have all contributed to the making of this book. Once again, welcoming you all. We begin the program with a welcome song by the school choir. Thank you.
That was indeed a heartwarming welcome song. Thank you, school choir. The world needs more strong women, women who lift and build each other, who will love and be loved, women who live bravely, both tender and fierce, women of indomitable will. Nalini Miss personifies each of these qualities, and today we have with us a few dignitaries who would like to felicitate Nalini Miss on this momentous day. Firstly, we have Mrs. Bindu Sudeshan, English teacher from the Plus 2 section and also the section head of the English department of our school, to start off the felicitations. She has been a dedicated English teacher for the past 17 years at our school, always enthusiastic to contribute to any literary activities and ensuring to add an innovative touch to all the at-home programs of our school. It's my pleasure to invite Bindu Miss to share her thoughts on this very special day. Good morning. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Robert Frost. That is exactly what Mrs. Nalini Chandran, a lady who is fondly known as Nalini Miss by her students and the rest of the town, did. All her life, Nalini Miss has been racing ahead of time, creating magic in the profession of teaching. Thousands of students have passed through her loving arms, and for them, Nalini Miss is the person who held their tiny hands and walked along with them through their school years, whispering words of hope, chiding them when they slackened. She was the mentor who smiled encouragingly when they did brilliantly, but smiled even brighter when they did something humane. She insisted that they speak in English when in school and built up their self-confidence through various co-curricular activities which made them hold up their heads against a competitive world outside. Today, there are students who have blossomed forth, thriving in their careers, others who have created families in perfect love and harmony, and in each of their hearts, there is one little corner in which Nalini Miss reigns. Nalini Miss went to Cathedral and John Connon Girls' School and Elphinstone College, Mumbai. She is a qualified dancer, choreographer, dramatist, and a writer of stories for children. As a young army wife, Nalini Miss stood out wherever she taught, as students sat riveted to the way in which she made Shakespeare and history come alive through her dramatic skills. When Nalini Miss lost her husband, she embraced what he had encouraged her to start, molding Harishri Vidyanidhi School with patience, working relentlessly to make it the best in the city, pouring into it all the wonderful skills that she had picked up over the decades. Harishri was soon a well-known ICSE, ISC school, winning medals and laurels with much ease. The numerous awards that have their pride of place on her mantelpiece include the Rangojwala and the Guruvar Awards for Excellence of Teaching. The Kerala Sangeeta Natak Academy Award for 2013 was conferred upon her for excellence in choreography in recognition of her artistic and dramatic abilities that blended in seamlessly with her academic prowess to make her a truly enlightened educationist. She went on to be the first Keralite to win the De Rosio Award, which the Council has instituted for exemplary service to school education and human enrichment. Thus, Nalini Miss carries on doing what she loves, providing light and learning to young ones, teaching them not just English, maths and science, but how to sit, stand, eat and behave as well. It is easy to say what Emerson meant when he said, an institution is the lengthened shadow of one man or woman. Thank you. Thank you, Bindu Miss.
The Thalam Cultural Trust was established in 2003 with a view to presenting the best cultural programs available to the cultural arena of our small town, Thrissur. If we have had the incredible opportunity to soak in a graceful Odissi recital and a colorful Chow tribal dance on consecutive evenings, it's all thanks to the Thalam Cultural Trust and the passionate work of its members. Today, we have Advocate Somakumar representing Thalam, who would be felicitating Nalini Miss on this special occasion. Over to you, sir. Respected Nalini Miss and other dignitaries of the dais, my dear brothers and sisters, thank you very much for inviting me on this occasion. സാധാരണ പ്രശസ്തരായ എല്ലാ ആളുകളും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറ്. എന്തായാലും ഹരിശ്രീ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ താളത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിലാക്കി കൂട്ടെ. താളത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും താളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ലിനി മിസ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ വരിയിൽ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താളം എന്ന സംഘടനയെ, താളം എന്ന കലാസംഘടനയെ അവതാളത്തിലാക്കാതെ കൃത്യമായ താളബോധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ താളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചറുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ, ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഞാനറിയുന്നൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നല്ലിനി മിസ്സിനെ ഒന്നൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഈ അവസരം എടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരസ്യവാചകം ഇതായിരുന്നു: ചരിത്രം വഴിമാറുന്നു ചിലർ വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ചരിത്രം വഴിമാറുന്നു ചിലർ വരുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തെ വഴിമാറ്റി എഴുതുന്നു ചിലർ വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. നല്ലിനി മിസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി തൃശ്ശൂരിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ലിനി മിസ് ഹിസ്റ്ററി രചിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ഹിസ് സ്റ്റോറിയാണ്, വിജയിച്ചവൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, വിജയിച്ചവളുടെ ചരിത്രമാണ്. ആ ചരിത്രം നല്ലിനി മിസ് വളരെ ഭംഗിയായി നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് നല്ലിനി മിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരാവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും നമുക്കൊരു സ്ഥാനം തരും. തീർച്ചയായും നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി വന്ന് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ലിനി മിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലിനി മിസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ട ഡിഫൈങ് ഡെസ്റ്റിനി തീർച്ചയായും നല്ലിനി മിസ്സിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ നൈർമല്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതിധ്വനിയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ പാർ എക്സലൻസ്, അറിവിലേക്ക് കൈപിടിച്ചൊരമ്മ, ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത് പിഴച്ചില്ല, വിദ്യാവനിയിലെ നളിനകാന്തി, ഇൻക്രെഡിബിൾ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നല്ലിനി മിസ്സിനെ കുറിച്ച് വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ, വിവിധ ജേണലുകളിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ തലവാചകങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനം തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് നല്ലിനി മിസ്സിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നല്ലിനി മിസ് ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊസിഷൻ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥാനവും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, എ പൊസിഷൻ ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പവർ, അതൊരു അധികാരമല്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നല്ലിനി മിസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ഹരിശ്രീയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ദറ്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ പോലും നല്ലിനി മിസ് ഒരു അധികാരം കാണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഐക്കോണിക് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന
പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രിജുഡ്യൂസിലെ ലിസി ബെന്നറ്റ് അവർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, ആ കഥാപാത്രം പറയുന്നൊരു വാചകം. There is stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me എന്ന്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ആരൊക്കെ ഇകഴ്ത്തിയാലും പുകഴ്ത്തിയാലും ധൈര്യപൂർവ്വം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വനിത, അതാണ് നളിനി മിസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ 84-ലും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചുറുചുറുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, 83 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നളിനി മിസ് നൽകിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു മെസ്സീന ലാസർ അങ്ങനെ ഒരു ഇവർക്ക് നൽകിയ ഇൻ്റർവ്യൂ. അതിൽ പറയുന്നത്, ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് മച്ച് ഫ്രം മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. ദേ ഹാവ് taught me to remain young even today at the age of 83 and to see the world through their eyes. 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ. കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലൂടെ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിത രഹസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഈ ചുറുചുറുക്ക്, ഈ കഴിവ് എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. And definitely we can say Nalini Miss was defying the age and norms. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, here is a woman defying history and now defying destiny. ഒരൊറ്റ വരി കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. വേർഡ്സ്വർത്ത് തൻ്റെ സഹോദരി ഡൊറോത്തി വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. കോൾറിഡ്ജും പറഞ്ഞു എന്ന് ചിലപ്പോൾ മിസ് പറയും, എങ്കിലും she gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and a delicate fears, a heart, the fountain of sweet tears, and love, and thought, and joy. That is what Nalini Miss gave to us. അവരുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതരണ സമയത്ത് കാണാൻ, അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ സ്നേഹവും സാന്നിധ്യവും എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഡിഫൈൻ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പുസ്തകം തീർച്ചയായും ദീപ്തി മിസ്സിനും കൽപ്പന മിസ്സിനും എൻ്റെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ ഡിഫൈൻ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനവും ശക്തിയും കരുത്തും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലത് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for that wonderful felicitation. Next, we have not a guest, but our very own alumnus, Mrs. Sindhu John. She's a popular author of 2 best-selling children's books, The Hunter's Trap and The Circus Trap. Her writings are well loved by children for weaving in elements of adventure and courage. She ensures that apart from thrilling her young readers with stories of fun adventures, children also learn true human values and character building by the end of their reading journey. Interestingly, she encourages her own children to be part of her writing endeavors with their colorful and attractive illustrations for her books. That's indeed impressive. I welcome Mrs. Sindhu John to share her thoughts on this special occasion. Good morning, everyone. I'm very grateful to represent the alumni or the old students of Harishri. And I would like to say that this was one of those rare years that I did not call Miss to wish her on her birthday. Dearest Nalini Miss, I was waiting for the perfect time. From all your children, the hundreds of thousands of little hands that you held over the years, we wish you a belated happy birthday. And we wish you all the magic that life has to offer. Now, as the alumni, we were thinking, what is it that we can share about Nalini Miss that has already not been said? And it's very difficult to come up with something that's already not said. And when we got thinking, or rather when I got thinking, I remembered very vividly an incident that happened, that took place years back when I was a student in Harishri.
So there I was, waiting outside Nalini Miss's office, and there was a little boy who was waiting alongside me. And he had a little drawing in his hand, and he was hugging it. You know, he was holding it tight to his chest. And there's a little poem written about that, and if it's okay, I would like to read it out to all of you. Has she come yet? He asked in a shaky voice. In his hands, he held the painting close. He wrinkled his nose when he realized it was time for his next class. But the stubbornness set on his face again. He dug his heels on the cool, hard floor. She would understand, he whispered. It didn't matter, he thought, that his parents didn't think much of his painting, or that his teacher said it could be better. He closed his eyes for a minute, thinking of his friends who teased his boldness. She would understand, he whispered. It took days for him to make the painting, he said. He had taken such care. May I see it? I asked kindly. No, was his reply. It's not my best work, but she would understand. There was a flutter in the air, a burst of energy heading our way. We heard peals of laughter and a thunderous voice. We could imagine the bright smile and the dark, beautiful eyes. For a fleeting moment, he froze. I thought he would break into a run. But there she stood in all her glory, glancing at her watch and looking back at us questioningly. Is it not time for class? She boomed. I glanced at the boy. I thought he would run now. He smiled instead and held out the painting. She looked at it silently, knowingly. A smile lit her face. She kissed the picture and hugged the boy. It's beautiful, she cried. She showered her blessings. The little boy beamed. He had tears in his eyes. I knew she would understand, he whispered, hugging her close. Now, this is an incident that really took place, and if you were to ask me, what did Miss understand? I don't know. But the little guy kept telling me, it's okay, she would understand. And that is who Nalini Miss has been for us, for the thousands of children that has passed through her hands. She always listens to the unsaid words, the real need in a child. If you were to come across her students, you would understand we don't feel sorry for ourselves. We don't allow ourselves to feel like a victim. Because Nalini Miss has taught us, chin up, chin up. Life will always throw you a curveball, but be prepared and smile always. And today we have our fantastic alumni. There are a lot of us here already. And Mrs. Students up there across the world, each one shining their own light. And from all of us, dearest Nalini Miss, we want to tell you we love you dearly, and it's your little spark that shines through all of us. And she's always that teacher who, if someone falls, she wouldn't run and say, hey, what happened? Did you cut your foot? She would say, get up, run. I, for one, was someone who was petrified of public speaking. And she would ensure she gave me little opportunities along the way, right from when I was a student, so I could face my fears. And I know there are many of us here who have their own story to share. So, Miss, we are absolutely delighted about this beautiful book. Each of us, we can't wait to get our hands on a copy. And of course, it is written by two wonderful people, our dearest Deepthi Chechi, as well as Kalpana Miss. And I've already read some books of Deepthi Chechi, and I know it's going to be a stellar read. So we are all excited. And from all your students, we wish you all the magic, all the love. Thank you, dear Miss. Thank you, everyone. Thank you, Sindhu John, for that lovely felicitation and that special poem for Miss.
Our school song represents the essence of Harishri. The soulful rendition makes each of us at Harishri feel a sense of belonging and fills our heart with pride every time we listen to it. So here's the school choir with our school song.
That was a beautiful rendition. Thank you, school choir and the music department. At this juncture, I would like to inform the audience that Mr. Sapru, who has penned the lyrics to this song, is present with us in the audience. Sir, where are you? Mr. Sapru? Yeah. Sir, can you please wave to the audience? And this song was composed and tuned by Jose Master. Ladies and gentlemen, now for the highlight of today's function, the showstopper. I now invite Jennifer Miss to introduce the much awaited 7 ages to you. Jennifer Miss. Thank you, Sridevi Miss. A wonderful beginning, showstopper. I like the title. It gives me immense pleasure to stand before you on this special occasion with so many eminent personalities and our dear and beloved Nalini Miss. Today, we, the staff of Harishri Vidyanidhi, planned for a special program dedicated to our mentor, our guru, Nalini Miss. To match her persona, we couldn't think of any other personality other than one of our favorite authors and dramatists, William Shakespeare. A best known, yes, I can hear the clap going on, a best known, best loved monologue of Shakespeare's play, As You Like It. But we have planned to showcase this with a twist. After all, at Harishri, everything happens with a twist. Because we've been inspired by our guru, Nalini Miss herself, to think out of the box. So here we are with our version of this famous monologue dedicated to you, Miss. All the world is her stage. All those who are part of Harishri are her children. They have their roles and duties, and the lady who leads us all plays multiple parts. Her act being the 7 ages. Ladies and gentlemen, we present before you 7 ages of Nalini Miss. Act 1. When I was just It portrays the innocence of a little girl. my mother, what During the will I stage, she loved her doll more than anything else. Will I be rich? And this continued till her brother Ravi was born. Because after his arrival, all her attention turned to him. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever. This innocence has been depicted by our LP section teacher, Miss Chinju. Que sera, sera. What will be, will be. Act 2. The stage brings about her empathy towards animals. At this stage, she shows her love for animals which grew from her pet squirrel Shitu, who was her shadow to other pets as well. This was passed on to her by her parents. Her dear cat.
have our art teacher, Miss Anu, depicting this stage of Nalini Miss. Act 3. This stage shows her passion for dance and art. At this juncture, I would like to quote one of her favorite lines, which is, "Dancers have more brains in their feet." Yes, Kathakali was her passion, and she enjoyed playing various characters, both male and female. We have our LP section teacher, Ramya Miss, justifying this image very gracefully. Act 4. This stage begins with a new chapter in her life. A young bride at her blushing best. Yes, you heard me right. Nalini Miss is blushing. Yes, she does. Must say a rare pick. But she is for sure all excited because she was marrying her best friend. உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தே காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு How can she ever let go of her Kajal? கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றே என்னவளே அடி என்னவளே எந்தன் இதயத்தை தொலை I'm sure this must be a surprise to many of you. Nalini Miss blushing. We have yet another LP section teacher, Miss Aparna, at her blushing best. Act 5. In this stage, we see Nalini Miss's zest for life and her love for drama. If I may quote the words of Augusto Ball, we must all do theatre to find out who we are and to discover who we could become. The applaud says it all. भगवती तव तीरे वीरभद्र शरोदम् She is known for this. कृष्णमाराधयामि विगतविसग तृष्णान् कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे धरणतरतरङ्गे That's our impromptu Nalini Miss. You tell her to dance, there she is. We have one of us UP section teacher, Miss Lakshmi, portraying this stage of Nalini Miss very gracefully. Act 6. I'm sure most of us could relate with because we can never forget Nalini Miss's scintillating assemblies with her speeches where she could wake up an entire audience with her wit and oratory skills. Oh, there she is, very strict. She never let go of the talam. Anita Miss, she got it this time. Her favorite and famous chottu. We have one of our senior teacher, Miss Deepa, from plus 2 section, bringing life to this act. Act 7, the present stage. Now, who else could justify this present stage other than her firstborn? There we have our executive director, Deepti Miss.
Doesn't she resemble Nalini? Does she? Oh. Please join your hands or give a wonderful round of applause. Nalini, I request you to please join them. Nalini, I request you to please join them on stage. Yes, miss. Hooray! 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 There she is. The picture is incomplete without Nalini. The mother-daughter magical duo. The applause is not enough. Applause is not enough. Give a loud round of applause. The spirit behind Harishri as she looks out at the world that she has created. Ladies and gentlemen, please give a loud round of applause to these wonderful ladies on stage. Teachers, I request you to come a little close to Nalini so that Kanatan could capture a beautiful moment of yours. Let the applaud continue, don't be stingy. That's better. Thank you, teachers. Thank you, Deepti Miss. Nalini Miss, you are not moving from there. Nalini Miss, remain seated, please, for a few more minutes. I just need to ask a quick question to you, Nalini Miss. I know you don't have a microphone and I don't intend to give one because if I hand over the mic, I won't get it back. So, Nalini Miss, just show me with your thumbs up. Are you enjoying it? Are you enjoying? That's it. Thank you, Nalini Miss. You may please sit on the chair. You may please sit down, Miss. Thank you, Miss. Such an obedient Nalini Miss for a change. Over to Deepti Miss and Kalpana Miss. Good morning, everybody. It's so wonderful to see you all. And I can't see my Kalpana Miss anywhere. Kalpana Miss. Where are you, Kalpana Miss? On the way. There she comes. She is the co-writer of the book Defying Destiny. So can we have a round of applause for Kalpana Miss? Thank you. So at the outset, I would just like to say that friends are those people who come into your life and then stay for eternity. This morning, I can see only friends here. Friends of Mrs. Nalini Chandran, whom we call Nalini Miss, Nalini Valiamma, Nalini Oppa, Nalini Oppal. A rose by any other name would smell as sweet. Today, I would like to welcome each and every one of you, all these friends, young, not so young, very young. The youngest of us all here is definitely our chief guest, Sri Chitran Nambudripad. Please give him a round of applause. He has very graciously consented to grace the occasion and launch the book with us. Before going on to the actual launch, I would just like to take you back to 1978. That was the time when my parents came to Thrissur and decided to start this tiny little school called Harishri. We had 6 children. Nalini's grandmother and my great-grandmother lit the auspicious lamp, which I think is still burning bright. My father, Ishwara Chandran, was the one who named the school Harishri. Harishri, the 2 most auspicious words a child can hear when he or she begins education.
Destiny had other plans. A year later, my father left us. He left my mother with 3 children and a fledgling school that she had started. And from there on, 44 years back, today, there she sits, the grand young lady. Not only my mother, the mother of thousands, the Valiama of thousands. And the book is about her journey. In fact, I am not going to say much about the book because that would be giving things away. But I will just ask Kalpana, my co-writer, a wonderful English teacher, a beautiful human being, and somebody who's very close to all of us, to tell you a little more about the journey. Kalpana. Thank you so much, Deepthi. So we thought we'll have a book talk. I'd like to invite the publisher, Mr. Ajit, and Prasad sir onto the stage. I request you to come onto the stage. Ajit of Logos Books is our publisher. Please give him a huge round of applause as he makes his way up. And we have Prasad sir, our art master, who's responsible for the amazing artwork in the book. Welcome, welcome. So in conversation with Mrs. Deepthi Menon, Mr. Ajit and Mr. Prasad regarding, we'll just go back in time, the making of the book, Defying Destiny. My first question is to Mr. Ajit. Why Nalini Miss? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം മാജിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നളിനി മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊരു മാജിക്കാണ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ആ മാജിക്ക് തലമുറകളിലേക്ക് പകരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റിലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ദീപ്തി മിസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാം സർപ്രൈസാണ്. ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോ താങ്ക് യു. പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് 2 പേരെ കൂടി വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ 2 പേരെ കൂടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്. സ്വാമിയേട്ടൻ പ്ലീസ്, ഹരീഷേട്ടൻ. ഇവർ 2 പേരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോഗോസ് ബുക്സിന് ഈ പുസ്തകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. സോ they have to be here. Do give them a round of applause, please, Harish and Anand. ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് പ്രതീക്ഷിച്ചേയില്ല. താങ്ക് യു. അല്ല, എല്ലാം സർപ്രൈസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും ഒരു സർപ്രൈസായി. ശബ്ദം പോലെ ഒരു സർപ്രൈസാണ്. കൽപ്പന മിസ് വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അതും ഒരു സർപ്രൈസായി. സോ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു തോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നളിനി മിസ്സിനെ കാണുന്നത് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 6 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നളിനി മിസ്സിനെ കാണാനാണ്. അതൊരു തിരുവോണ ദിവസമായിരുന്നു. തിരുവോണത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിച്ചല്ലോ. ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നളിനി മിസ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ. ഹരീഷേട്ടനും സ്വാമിയേട്ടനും ഞാനും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി നളിനി മിസ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിപ്പോയി, വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, അജിത് കം കം കം, വൈ ആർ യു സിറ്റിംഗ് ദ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യല്ലോ. പക്ഷേ എന്ത് മാജിക്കാണ്. ആദ്യത്തെ നളിനി മിസ്സിന്റെ മാജിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. എന്ത് മാജിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ നടന്നു കയറി, ആരുടെയും ഹെൽപ്പില്ലാതെ. അതിതാ ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഞ്ചിൽ, ഇത്ര മനോഹരമായ ലോഞ്ചിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. സന്തോഷം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ
ഞങ്ങൾ 3 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലിയായി അവസാനം, ഇല്ലേ ദീപ്തി മിസ്? അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നളിനി മിസ് ഒരു കോള് വിളിക്കും, ഫോണിൽ വിളിക്കും, കുട്ടിയെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖല്ലേ, സുഖമായിരിക്കണില്ലേ, സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് തരുന്ന ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. എന്തായാലും പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണം, കാരണം അതിനകത്ത് ലൈഫുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ദീപ്തി മിസ്സും അതുപോലെ കൽപ്പന മിസ്സും, എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറയും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുസ്തകം എല്ലാവരും വാങ്ങുക, വായിക്കുക. ഈ വാങ്ങുക അറിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലേ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അത് ഞാൻ പറയണമല്ലോ, ഞാനല്ലേ അത് പറയേണ്ടത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു, താങ്ക്സ്. One more question. Did you have a specific format? Okay, you decided Nalini Miss. Did you want the book to have a specific format? Anything like that on mind? ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ നളിനി മിസ്സിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നളിനി മിസ്സിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിർദ്ദേശം. അത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടാണ് പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് അപൂർവമായ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനും പാരൻസിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് തരും, അത് യാതൊരു സംശയവും. Thank you. My next question is to you, Deepti. The book had its own journey. It started off as a coffee table book. Then we thought we wouldn't be showcasing Nalini Miss in all, we wouldn't be covering all aspects. So we thought, okay, so ultimately a coffee table book has become a life sketch. So I'd like to ask Deepti a question. You've authored several books. So how's this journey different from the other books? Thank you, Kalpana. I think that's a very relevant question, because when I write other books, I'm just the author, just the writer. In this case, it was a labor of love. I was not the author, but the daughter. I think that made all the difference. It was a fascinating journey. I have known my mother all my life. I don't think there's anybody in this room who knows her better. And even I found very many fascinating insights to my mother, which I never knew there were. So it was a kind of a discovery and adventure for me as well. So I can safely answer that question of Kalpana's by saying, I was not an author. As far as this book is concerned, I was a daughter. It was a labor of love. The only part of the author that came in was, I think, my writing style. And I'm happy about that as well. One more question. Would you have considered doing it independently? Then it would have had one perspective all through. I didn't get one. Would you have considered doing it independently? No way. I have lost all my hair. I've sat up. My husband has forgotten to recognize me, because the amount of time I spent on this book, if I had done it all alone, probably I would have just disappeared into thin air. So I'm very, very, very happy that I had Kalpana along with me, because our wavelengths are the same. We sat together, burnt the midnight oil, did a lot of research together, and the one thing I wanted was it should not become a monotonous book, a one-writer book. If it's a big book, can turn a trifle monotonous, and I knew I had my style. I know Kalpana has a very distinct smile, yes, of course, and style. So the two of us, I think we gelled well. And that is why we decided a two-author book would make more sense than a solo author book. And I hope it's worked out well. That is for all of you to let us know after you read the book.
I think we have all spoken. I would just like to mention Prasad here. I said, Prasad, would you like to say a few words? He says no, but please give him a loud round of applause. I think the picture speaks 1,000 words. The beautiful, beautiful cover, it's his doing. In all the incredible artwork in the book is his doing. So I think he is a man with a magic touch. He takes time. You know Prasad Master, you give him a task, he will take his own sweet time. Yes, alumni? Yes? You agree with me? Yes, but when he produces something, it is sheer magic, and that is what you can see here. So one round of loud applause for Prasad Master. And finally, I think this can be the last question. I would like Kalpana to tell us a little about her experience in writing the book. Oh, at the outset, I am honored and humbled at the same time to have attempted something like this. And Nalini Miss was magnanimous enough to permit me to do so. And Deepthi had the heart to accommodate me. It's my maiden attempt. It was a wonderful journey, and trying to encapsulate ma'am's entire Harishri journey would have been very difficult without many of you all present here. We did have interactions many a time with Nalini Miss, with Deepthi, and so many of you in the audience have also helped give this a complete perspective. So the narrative goes, we are not tracing 44 years of Harishri, but episodes that earmark either the growth of the school or a different dimension of Nalini Miss's personality. We've tried to keep that all through, and we do know each person's takeaway will be different. So looking forward to the feedback. We should hear it from you. Yeah. Thank you so much, Deepthi. And thank you, Nalini. Thank you all. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yeah. Ajit, if you can just stay on stage. Yes. Yes. Thank you. And now, thank you. Prasad, stay on stage. Kalpana Miss, please remain on stage. Yeah. I would now like to welcome our guest of honor, Sri Chitra Nambudripad, onto the stage to do the honors. Stage. We are indeed very, very lucky to have such a wonderful gentleman to do the honors for us. He has trekked the Himalayas. This stage is nothing for him. So please give him a loud round of applause. I request Nalini Miss to present our chief guest with a ponada. Nalini Miss, please present a ponada to our chief guest. And now that we are all on stage, we're actually here for a book launch, right? Jennifer? Yes.
Where is the book? Miss, actually, I was responsible only for the announcement. I don't know. Anita Miss. Where's the book? Miss Anita Miss was responsible for the wrapping part. Anita Miss, where's the book? Suma Miss. Suma Miss, are you there? Preeta Miss, by any chance, has she given it to you? God, so many magic happening on stage. Anjaneya, we need your magic now. ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर Hanuman ji will present the book to Nalini Miss. Request. That's another magic. Nalini Miss, over to our chief guest. With Hanuman ji's blessing, everything is possible. Please give a loud round of applause. The book much awaited. So that was the book launch of Defying Destiny, Nalini Chandran, a life sketch. And we have a wonderful person who has launched the book with us. May I now please request Mr. Chitran Nambudripad to please say a few words once he reaches the dais. Our chief guest, the guest of honor, Mr. Chitran Nambudripad. He requires no introduction, a scholar, erudite reader, eloquent speaker, versatile writer, a vivid conversationalist, a walking encyclopedia, as Preetama said, a national award-winning educationist, and above all, an extraordinary person who is the embodiment of all human values. I would like to repeat what Preetama said, that he is a mountain man who trekked the Himalayas not once but the 29th time at the ripe young age of 99. I'm honored to welcome this young centenarian to Harishri and humbly request him to share his thoughts on this historic occasion. Sir. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Into that heaven of freedom, O my Father, let my country awake. Those are the words of the great Tagore, even repeated today whenever Indian people meet, in India or outside. I am reminded of the day I visited
Shantiniketan, along with my colleagues in the Kerala Kalamandalam, where I was then the secretary. Those are the last few days of the great Mahatma, the great Mahatma Gandhi was named by Rabindranath Tagore, to which Gandhi responded saying, Guru, Mahaguru, Deshiya Guru. If Gandhi is known as Mahatma, Tagore is known as the Guru of the country. We from the Kalamandalam visited there during his last few days and found what a spirit he had spread all over the school and the surroundings. I am now reminded of those days when I came here to see our mother. Let me call her mother. In fact, I call her my sister. She often calls me as her father-in-law, father, or even grandfather. But I call her my sister. But you all call her mother. To you, she is your mother. To the students, to the people here, to all of you, she is the mother. She is a great teacher. Teacher who India failed to sufficiently understand. As a member of the ruling, not the present ruling, of the ruling Kerala Education Administration, I felt sorry that the Kerala Administration of Education did not understand how great a teacher Trichur had in those days. She should have been respected and honored with a national award, which we did not do. She required that and much more. She deserved much more than that. One of the best schools in Kerala, she built up by herself. That is the greatest thing about it. The government may do great things, but a person doing things themselves or himself or herself, building up an institution and a system to which few other schools can be proud of. It's not a school in Trichur alone. There have been people who came to me in Trivandrum, asked me about this school, Harishri. I said it's one of the best in Kerala. If you want to send your children to a good selected school, here you are. Here you have one. And run by a great distinguished teacher. Who is a respectful teacher? Who is a distinguished teacher? Pandit Nehru asked Radhakrishnan. Pandit Nehru asked Radhakrishnan, how do you select people, teachers, for awards? There are so many thousands of teachers in the country. You have one or two from a district. How do you select? What are the conditions? What are the provisions of selection? To which, after great thought, the great historian, the great educationist, the great philosopher, Radhakrishnan gave a reply. He said, he or she who
loves the children as their own children, he or she who respects our culture, he or she who spends their life for the school, to such a person, you should give the award. He or she is the right choice. That is what Dr. Radhakrishnan said. He who loves the children. I understand that in this school, Harishri, children are so fond of Nalini. I call her Nalini because she is my sister. And I told you, she calls me father. I have been personally very much attached to them. We are all from old Malabar area. We know the system in Malabar area much better than you do in the Cochin area. His father-in-law was a great educationist. Her father-in-law was a great educationist. I know her husband who passed away, Chandra. She still goes by the name, Nalini Chandran. I knew Chandran very well. He was a very spirited young man. He was in the army, became a major, and unfortunately passed away, leaving her and a couple of children behind, which made not only her but all her friends, all her relatives very, very sorry. But she never gave up. The spirit in her never gave up. She went to her father-in-law, wanted to ask him to start a school for her. And the true school was started, and you know the result. There is a great demand for the school now. It is because she devoted her life for the school. Very few people do that. People work for money, but she worked for love. She worked for the young children. I was surprised how all the young students and teachers here spoke so good English. It is all due to her. He is not only a speaker, good English speaker, but also a good musician. Whether it is Malayalam music, as he has trained the school music, but he is also efficient in English music. And what a person that Richur got. It is a great surprise that she chose Richur as her place of work. And thank you, Nalini, that she came here almost as timely as I came. We were here together almost, two of us from the Malabar area. She has built up a wonderful institution. I am proud of her. Very few can do so. Thank you very much. Thank you very much for inviting me to this function. Whenever her name is pronounced, when she is talking about, I feel as if one of my own people is being talked about. Her father-in-law, Raman Nair, had his own school, one of the best schools in Malabar area. And he was so fond of me. I was a little younger than he was. He was so fond of me whenever I went to Shornur. Reason is, most of the functions of Malabar area, South Malabar area were conducted
in his school. There were all conveniences there. So he will pick me up and took him to his house for food, for night stay, and all that. We were so together, loving to each other. He and his wife. He was a real educationist. He lived for education. His family also is their whole educationists. Many of them brothers have their own schools. But Ramanayar was a very, very special person. All educationists in Madras State knew him well, how good he was, how devoted he was to his school. And the first award, Teachers Award in Kerala, went to him. I was a member in the selection committee, the director of public instruction, and a principal of a college, plus an expert. I was the expert, three of them. Three of us sat together. And the director asked me, whom do you suggest, Namboodiripad? I had no doubt. I said, Ramanayar is the right man. The first award winner in Kerala, national award winner in Kerala, we suggested as his name, and he went to Delhi, received the award and came back. I still remember those days, which she finished. She ought to have followed it up, but unfortunately, by that time I came back out of the department. If I were there, I would have fought for her right. It's not any thing that is given to her. It is her right. Whatever he has done for education, he deserved a national award. So, I am very happy that he has become a famous educationist. He has received a place in the Kerala education calendar. And she gives me honor, happiness to see her here occasionally. And to all of you who honor her, I send my salutations, and to her, I send my love. Alumni, parents who are here, friends who are here, I'm so happy that Sri Chitran Namboodiripad is with us. In fact, when they asked me, who do you want as a chief guest for this function, I had no hesitation. There's only one person I had in mind, and that is Sri Chitran Namboodiripad. Come on, give him a big hand. Now, how many, I want the alumni to answer this. Alumni, do you know how old he is? 103 years old. See, all of us are sitting comfortably there. I mean, me, and by the way, who was it who said, Somana, I'm not 83, I'm 85. About 3 days back on Independence Day, I celebrated my 85th birthday. So in the same way, I respect this gentleman because even at the age of 103, he said he's ready to go up the stage, I believe. And how many of us are going to do it? Okay? ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബയോഗ്രാഫി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ്. എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി ഞാനത് ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. ഇപ്പം അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് 2 പേര് എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ അവരോട് ഓപ്പണായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആ എൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി. ഇതൊരു പുസ്തകം, അവർക്ക് വേറെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വേറെ ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈബ്രറി എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എവിടെ പോകുമ്പോഴും 8 or 10 പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, അവിടെ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിപ്പോൾ. സുനിൽ എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന്. ഇമ്മോർട്ടൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് വളരെ ഗംഭീരമായ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത്. ഇത് എന്താണ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഒന്ന് വായിക്കൂ. കണ്ണാണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് വായിക്കൂ. Chapters from Eminent Lives. Chapters from Eminent Life. മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളാണ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനല്ല, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായ ശ്രീ രാജൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ നിരവധി ജാതികളുടെ പല ജാതികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. വളരെ നല്ല അന്വേഷണ ചതുരിയായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് മിസ്സസ് നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ചും അധികം സന്തോഷം. ബുക്ക് ഞാൻ പിടിക്കാം. Thank you, sir. Your presence is so motivating for all of us. We are indeed indebted to you for being part of this event and sharing your thoughts and narrating such interesting anecdotes. Heartfelt gratitude for that. Now we have a very dear ex-teacher of Harishri, Mrs. Kalpana Ramesh. Kalpana Miss taught at Harishri for almost a decade. An excellent English teacher, a remarkably creative educator, she spearheaded some impactful events, ranging from being the editor and content planner of the school magazine to being the school coordinator of the Times of India NIE Students Guest Edition, scripting the brilliant tribute to the bard William Shakespeare, a complete visual and literary extravaganza by our students, to training budding debaters and writing enthusiasts of our school for various state and national level competitions. Well, the list of her contributions to Harishri is indeed lengthy. Kalpana Miss is currently working for an NGO, Satya Educare Competency Trust, Bengaluru, which deals with integral portfolios of teacher empowerment and elder care. She is the project leader of education transformation through teacher empowerment leading to learning, and it gives me immense joy to invite on stage the co-author of the book to share her experiences working on the book and to felicitate Nalini Miss. Thank you, Sridevi. Respected dignitaries, esteemed guests, well-wishers, and the Harishri family. A very good afternoon to one and all. This is more of a homecoming for me.
It's a lot of mixed emotions, but yes, this book launch is special and exclusive. Nalini Chandran, Defying Destiny, has been a journey by itself. Nalini's is a voice, an anchor, a trailblazer, an epitome of grit and compassion, an inspiration. The list goes on and on and on. This was motivation enough to write. It has been an honor to co-author this life sketch. Thank you for this once-in-a-lifetime opportunity, Nalini, and to have co-authored it with Deepthi Menon is a matter of pride. Nalini's life is like a ride on a roller coaster. The process of how much to say and how do we say it became very integral. We worked with Mr. Ajit of Logos and his team, and Prasad sir, who always adds that perfect stroke that leaves everyone in awe. The book cover says it all. Coming to the narratives, we had divided the book into two parts. Part 1, written by Deepthi Menon, who has covered the early years, family, friends, up to the inception of the school. And in Part 2, I've traced the journey of Harishri and Harishri. Here it's important to acknowledge Nalini's contemporaries, directors, principals, advisors, artists, teachers from both the schools and Thrissur and Ernakulam and the alumni. People are stories and everyone is a storyteller. I am indebted to each one of you for having shared your experience either as an article or recounting to me the good old days and cherished memories. Thank you for your time, enthusiasm, and love for Nalini. Finally, a thank you to my rock-solid family back home who are with me in spirit. In conclusion, each person's takeaway would be different, unique, and personal. But I do hope the book inspires you to say, because of you, Nalini, I didn't give up. Thank you. Thank you, Kalpana Miss, for sharing your experiences with us. I now invite Anupa Miss to introduce Mr. Sukumaran, our next felicitator. Anupa Miss. ഹരിശ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പാരൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഹരിശ്രീയുടെ വളർച്ചയിൽ അകലെ നിന്ന് സന്തോഷിച്ച ഒരു അയൽപക്കക്കാരൻ. സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്ന രാമായണം കാസറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ആൾ. ഹരിശ്രീ യൂത്ത് സെൻറ്റർ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥി, ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ, അങ്ങനെ ധാരാളം. ഹരിശ്രീയിലെ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ട്രെക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ചരിത്രവും ഇവിടെ കൂട്ടി വായിക്കാം. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഗീതം സംഗീതം എന്ന സംഘടനയിലൂടെ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം സുകുമാരൻ ചിത്രസൗധം ആർട്ട് ഗാലറി. സുകുമാരൻ സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Hello. It's a great privilege to stand before you all. കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് ജനിച്ച ചിത്രനമ്പരിപാട് സാറുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ മുൻ മന്ത്രി നമ്മുടെ സുനിൽ കുമാറുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ MLA ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാഷ് കൃഷ്ണൻ നായർ സാറുണ്ട്. ശ്രീവത്സ മേനോനുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രശസ്ത വീണാ വിദ്വാനായ ശ്രീ അനന്തപത്മനാഭൻ സാറുണ്ട്. അങ്ങനെ
ധാരാളം എനിക്കറിഞ്ഞും അറിയാത്ത സ്വാമി ചേട്ടൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ ഓടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഹരിശ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, കാരണം റെയിൽവേ 3 കുറ്റിയുടെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വീടും ഇപ്പുറത്ത് ഹരിശ്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഹരിശ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ യൂത്ത് സെൻറ്റർ, അതുപോലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളി, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ, അതുപോലെ സർവോപരി എൻ്റെ 2 കുട്ടികളും ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം വെരി മച്ച് പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ മലയാളം കുറേ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിൽക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കാം. സോറി, കാരണം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ചും നളിനി മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം അവരുടെ സ്കൂളിൽ രാമായണ റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു വരവ്, അല്ലേ മാഡം? രാമായണത്തിൻ്റെ കാസറ്റ് റെക്കോർഡിങ് ഞാനാണ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്. അവിടെ മുനിമാർ യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ മാഡം ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇങ്ങനെ ഒച്ചുണ്ടാക്കും, ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സാറിന് അറിയുണ്ടാവും. സാർ ഹിമാലയം കയറിയാണ്, ഈ കൊടൈക്കനാലും ഊട്ടിയിലൊക്കെ കയറി ട്രക്കിംഗ് നടത്തണം, നമുക്കൊന്നൊരു ഇതല്ല. എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിട്ടുതരുണ്ടായി. ഒരു വീട് മൊത്തം ഞങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു റൂം മൗണ്ടനിയറിങ് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, വാട്ടർഫോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു റൂമിൽ കാട് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു റൂമിൽ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രക്കിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ആ ഒരു വീട് അന്ന് അഴീക്കോട് മാഷായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിന് അഴീക്കോട് മാഷ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും മരങ്ങൾ കാട്ടിലില്ലടോ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഇത് എത്ര മരങ്ങളാണ്, ഇത്രയും മരങ്ങൾ കാട്ടിലില്ല എന്നാണ് അന്ന് അഴീക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞത്. എനിവേ, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കാരണം ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ശ്രീമതി നളിനി ചന്ദ്രൻ മാഡത്തിൻ്റെ ഞാനന്ന് ബുക്ക് കവർ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലീസിന്. ഡിഫൈൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി, ലൈഫ് സ്കെച്ച് ഓഫ് നളിനി ചന്ദ്രൻ. ഞാനത് എഴുതിയത് മാഡത്തിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി നളിനി ചന്ദ്രൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം എന്നാൽ സ്വന്തമായി പടുത്തുയർത്തിയ ഹരിശ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല, തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. മാത്രമല്ല, 4-5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ. പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും, അതാ പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു വിധവയും 3 പെൺമക്കളും, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന രൂപമായതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന സ്നേഹിതരെ കൊണ്ട് പൊറുതികെട്ട ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥയുണ്ട് മാഡത്തിന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. മാഡം പ്ലീസ്, ഞാനത് പറയുന്ന വിഷമം വിചാരിക്കരുത്. ജീൻസും ജുബയും ഇട്ട് വഴിയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പോകുന്ന നളിനി ചന്ദ്രനെ കളിയാക്കിയവരെത്ര. ഒരു അയൽവാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്. ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം ചങ്ങാത്തത്തോടെ ഒത്തുചേരാറുള്ള ഹരിശ്രീ യൂത്ത് സെൻറ്റർ, ലൈബ്രറി, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട്. ഇന്നത്തെ സദാചാര പോലീസുകൾക്ക് സഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ 4 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്കോ അന്ന് ഭേദമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. അവരനുഭവിച്ച ഇത്തരം തിക്താനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഒരു മകൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. മകൾ ദീപ്തിയും സുഹൃത്ത് കൽപ്പന രമേഷും ചേർന്നാണല്ലോ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത്. ദീപ്തി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്, ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ്, ഒരേ ബാച്ചാണ്. ദീപ്തികകൾ കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പം ദീപ്തിയുടെ അനിയത്തിമാരായ നീലിമ, ഭാവന ഇവരായിട്ടാണ്. ഇനി അഥവാ ഇതെല്ലാം വന്നാൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ 2 തരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിയവർ, അവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ധർണ കിടന്നവർ, പിന്നീട് നളിനി ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭാവത്തിന് മുൻപിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നതും, തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നളിനി ചന്ദ്രൻ്റെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഞരങ്ങിയതും എല്ലാം പറയേണ്ടി വരും. ഡിഫൈങ് ഡെസ്റ്റിനി, അതെ, സ്വയം വിധി നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് മാഡം. തീയിൽ കുരുത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല, പക്ഷേ കനലിലൂടെയായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര, തീക്കനലിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സമൂഹത്തിൽ അല്പം ധിക്കാരവും അനുസരണക്കേടും കൂസലില്ലായ്മയും, സമൂഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഒപ്പം വെല്ലുവിളിയും എല്ലാം ഈ തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ കാണാം. തലക്കെട്ടിന് ആദ്യം എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സ്വന്തമായി ഒരു പാത വെട്ടി തെളിയിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന ചിന്തയോടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. അതിനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച്
മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമായി വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ടു നടന്ന ആ അർപ്പണബോധം ഒരു ICSE സിലബസ് എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ മാഡം? ആ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് അറിയാം, പിന്നാലെ CBSE വന്നു. ഈ ICSE എന്താണ്, അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ടോ, കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ എന്താവും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ആ കാലത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതെല്ലാം പോയി. ആ മനോധൈര്യം, അവരുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവങ്ങൾ, വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അത് പിന്നീടുണ്ടായ തലമുറകളെല്ലാവരും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റേജ് ഷോ വരെ നമുക്ക് കണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും ഹരിശ്രീയിലെ ഏത് പരിപാടിയും. നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ എല്ലാ ജനുവരി 26 ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ജനുവരി 26 വന്ന അതിഥികളും ഒരു തവണ ഞാൻ പറയാതെ വയ്യ, ഒരു അതിഥി 1 മണിക്കൂറോളം വൈകി വന്നപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അങ്ങേരെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൾ വൈകി വരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. വളരെ പ്രശസ്തനാണ്. മാഡം വളരെ ചൂടായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാദ്യം പ്രോംപ്റ്റിൽ വരണം. എൻ്റെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് വെയിലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ അസംബ്ലിക്ക്. നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വന്നിട്ട് മതി, നിങ്ങളിനി മറ്റുള്ളവരെ സമയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഓപ്പണായിട്ട് അടിച്ചു. അതിനൊന്നും യാതൊരു വിഷമമില്ല അല്ലേ മാഡം? അപ്പോൾ അതെല്ലാം പത്മശ്രീ പെപ്പിത സേത്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർച്ചട്ട പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓറഞ്ച് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കളറിന് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സാണ്, ഹോപ്പ്, പ്രതീക്ഷയുടെ കളറാണ് ഓറഞ്ച്. ആ ഈ ഓറഞ്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രസാദിനെ ഞാൻ ആദ്യം മറ്റൊരു അഭിനന്ദനം ഞാൻ പറയട്ടെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആശംസകൾ പുസ്തകത്തിന് രചയിതാക്കൾക്ക്, പ്രാസാധകർക്ക്, ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നളിനി ചന്ദ്രൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്ക്, സർവോപരി എൻ്റെ മക്കൾ നളിനി വല്യമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നളിനി മിസ്സിന് ആയുരാരോഗ്യം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സാഹിത്യവും ചരിത്രവും സഹോദരങ്ങളാണെന്നാണ് പറയാറ്. ദീപ്തിയും കൽപ്പന രമേഷും ചേർന്ന് ഒരു സാഹിത്യം രചിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ചരിത്രമാക്കേണ്ടത് കാലമാണ്, നമ്മളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കെച്ച് ഒരു ചരിത്രമാവട്ടെ. തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാഡത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഒരു വഴികാട്ടിയാവട്ടെ. ഇത്ര പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for sharing that heartfelt piece of writing. Leos are a fixed fire sign born between July 23rd and August 22nd. They are ruled by the sun and represented by a lion. This is because they are fierce, loyal, and fearless. Like a lion, Leos can handle anything life throws at them. They are adventurous, spontaneous risk takers. Sometimes this can get them into trouble, but they are smart enough to solve whatever problems they face. Leo women are dramatic. They are excellent storytellers because they are artistic. Leos are synonymous with authority and they want to be the ones in charge. They are an alpha, which means they don't like to listen to rules, they create these rules. Does any of this seem very familiar and sound like our Nalini Miss? You are absolutely right. Our very own lioness, our Nalini Miss, a Leo by birth, is surely the star of the show today. I am a little terrified to invite a lioness near me and watch her roar. But yes, that's what all of us are waiting for, the lioness roaring. So now I'm inviting our dear Nalini Miss to roar and let it reverberate through this auditorium and into our hearts. Nalini Miss, please. Speak no evil, hear no evil, being the policy. And I think all of you who are here, you heard enough of speeches, isn't it? So I don't think I will say anything because you heard me enough. I'm not going to say anything. I'm just going to say thank you for this wonderful, wonderful morning. Okay? In fact, very many have just come and said, thank you for this lovely show. I have nothing to do with it. Nothing. The whole show was done by the school. Preeta, Deepti, all the other teachers there, everyone, every one of you. You've done a wonderful job
And as usual, the music also, excellent. Deepthi, I don't think I'll really speak today. First and foremost, I have a bad cough. That's an excuse enough, isn't it? So children there, alumni, I am not going to speak because you've heard me enough. But I must say one thing, and that is the little speeches that were made before the actual show, wonderful. The little tidbits that came along. I think you've used your imagination very, very well. And from sitting there, I couldn't see those pictures. So I was just saying, what are those, the gaps there? Because my eyes are bad. And then it was only when I went there, I realized that was me. It was really strange because look at that. Look at that. I'm so happy that originality continues in this school. Originality of various types. I'm glad, and as I said before, this little hall definitely has seen a lot of wonderful shows. So I'm not saying anything, I keep on saying I'm not saying anything, I'm not saying anything, and I keep on. No, I'm not. So once again, school, Preeta, come here. I would like to, she's representing the school. Thank you for continuing with this, okay? And I'm glad that young blood is taking up the fort. Alumni, I think you should give the principal and, of course, the director a loud round of applause. Now, I want you to listen to what I'm saying. You will do what I say now, okay? Alumni. Will the alumni please stand up? Alumni who's there? Anyone? They're all there, okay. Come on, alumni. Say, hey, Harishri. Not loud enough, not loud enough. Maybe because I'm deaf, okay? Thank you for this wonderful show once again. And it's been a nice morning. You're very lucky that I have a bad throat. You are very lucky because as, who was it who was telling me? Chandramohan was saying, എത്ര നേരം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ഐ ഗോട്ട് എ സോർ ത്രോട്ട് സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു alumni, thank you present students who are here, thank you all my friends who are here. God bless you, God bless me, God bless mommy, daddy too. Come on, sing. God bless me and bless you. God bless everyone. God bless everyone. God bless the children here today. God bless the children far away. God bless everyone. God bless everyone. Not bad, despite my throat, I feel, okay? Okay. Bye-bye and thank you.